දිනාටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපි සාකච්ඡා කර ඉන්නේ චූලහත්ථිපදෝපම සූත්‍රය. මජ්ක්‍ධිම නිකායේ 27 වෙනි සූත්‍රය. දැන් ඔන්න මේ අර ජානුස්සෝනි බ්‍රාහ්මණයා පිලෝතික හම්බු වෙලා පිලෝතික කිව්වා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ පද හතරක් දකින්න ඒකින්දයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන පැහැදිලා ඉන්නේ කියලා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතින් ඒක ආගෙන ජානුස්සෝනි බ්‍රාහ්මණයා බුදුරජාණන් වහන්සේට ගිහින් කිව්වහම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ඔය උපමාව සම්පූර්ණ නැහැ. මේ ඇත්තු ඉන්නවා තව ඇතිනියෝ ඉන්නවා තුන් වර්ගයක්ම ඒගොල්ලන්ගේ පියවර ලොකුයි. කියලා ඔන්නම එහෙම කියලා මේ ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පටන් ගත්තා මේ මෙසේ තථාගතයන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වෙනවා. උන්වහන්සේ මුලැමැදාග යහපත් ධර්මයේ දේශනා කරනවා. ඒ ධර්මයේ යම්කිසි මේ දේශනා කරනවා. එතෙන්ට තමයි අපි කිව්වේ. Everybody, with the permission of the Venerable Mahasangha, we are going to continue our discourse into the middle and discourse in the Majjhima Nikaya. Now we are reading Sutta 27, the shorter discourse on the simile of the elephant's footprint. So at the beginning of the sutta, this Brahmin Janusoni and this kind of ascetic wanderer called Pilotika, they talk together, and Pilotika tells this Brahmin Janusoni there are 4 footprints that he has seen that kind of made him come to the conclusion that the ascetic Gautama is the Buddha. He teaches the true Dhamma, and these disciples are practicing correctly. And these 4 footprints are, if I simplify them, that all kind of wise people from 4 different classes, whether they are Kshatriyas, Brahmins, Vaishyas, or ascetics, come with the idea of arguing and winning argument against the Buddha. They become converted, and in the case of the ascetics, even monks, and ordain and achieving the goal of the whole. Now then this Brahmin Janusoni goes and meets the Buddha, tells him all about the story, but the Buddha tells him, now this simile is not completed like that, and then he tells his own version of the simile where the guy looking for these elephants in the elephant wood, he sees a footprint which is white and long, but that does not mean he comes to a conclusion that this was left by this royal big tusker elephant, because there are like 3 kinds of different kinds of elephant cows that have also big footprints. Only when he comes to the place where all the signs are there and he actually sees the royal tusker elephant, then he comes to the conclusion. So then the Buddha starts explaining what is meant by that, and we just did the beginning of that where the Buddha says, Tathagata arises in the world which is Arahat, Samma, Sambuddha, and so on. And he teaches the Dhamma that is good in the beginning, good in the middle, good in the end, complete with its meaning and phrasing and explaining the complete pure holy life. So that's where we end yesterday. දැන් මෙතන තිබුණානේ මේ වචන වර්ගයක් සෝයිමං ලෝකං සදේවකං සමාරකං සබ්‍රහ්මකං සස්සමන බ්‍රාහ්මණින් පජං සදේව මනුස්සං කියලා. ආන්නේ එක එක වචන අටුවාව දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර කරනවා. ඒ විස්තරය බැලුවාම තේරෙනවා මේ 31 තලයන් වගේ මේ 31 තලයේ තිරිසන් ප්‍රේත අසුර නිරේ හැර ඉතුරු ඔක්කොම ටික ඒ වචන ටිකට අන්තර්ගත කරන්න පුළුවන්. يعني රූපාවචර අරූපාවචර ලෝකයි. ඊට පස්සේ දැන් සස්සමන බ්‍රාහ්මණින් පජං කිව්වහම බුදුරජාණන්සේට හිතවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රමණයෝයි බුදුරජාණන්සේට විරුද්ධයි. ඒ අය අනිත් ආගම් වල ඒ අය ඒ ඔක්කොම මේ වචන ටික ඇතුළට දාන්න පුළුවන් කියලා අටුවාව පෙන්නලා දෙනවා.
So then there is this expression about like the Tathagata realizing this world, this is ascetics and Brahmins, people and devas and so on and so on. So the commentary has a lengthy description, which basically the conclusion is anybody is basically included in ඒ කියන්නේ that. ඒ සද්දේවකේ ලෝකේ සමාරකේ කියන ඒ වචන ටිකෙන් අවකාශ ලෝකයයි සත්ව ලෝකයයි කියන දෙකම අරගෙන තියනවා කියලා කියන්නේ. So the conclusion is both the world of space and the world of beings is included within that description. ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා සදේවකේ ලෝකේ කියලා දෙවියන් සහිත ලෝකය කියලා මුලිනුත් කියලා ඊට සදේව මනුස්සම් කියලා තව ආයි දේව කියලා දෙවියන් සහිත මිනිසුන් කියලා. අර මුලින් දේව කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ කාමාවචර දිව්‍ය ලෝකවල ඉන්න දෙවිවරු. මේ දෙවෙනියට දේව කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ රජවරු. So the Pali goes Sadevake Loke Samarake Sabrahmake Sasamana Brahmaniya Pajaya Sadeva Manusaya. So you can hear the word Deva there at the beginning and at the end. And in the beginning it's a compound term. This word, this is Devas. And then at the end it sounds like Devas and humans, or Deva humans. So then the commentary clarifies the first one, this world, this is Devas, refers especially to the divine beings of the sense sphere heavens. And the last part, which is Deva humans, means actually the royalties or the kings, because those days the kings were called like that. Actually, I don't know in Russian, but in Czech, one of the old-fashioned words for king means his like shininess or brightness is the literal meaning, and the word Deva actually means the same thing, like shining or bright something. So it's not that the Buddha is just twice repeating the word Deva, but in one place it means the divine being, and in other place it means the kings or the like ruling people. අපේ රටේ අන්තිමට හිටිය රජුරුව ගාවට එනකම්ම රජුරුවන්ට කතා කරලා තියෙන දේවයන් වහන්සේ කියලා. So in Sri Lanka also one of the titles that was used for talking about the king was like his royal divinity or something like that. ඒ මොකද මං හිතන හැටියට රජවරු මිනිස්සුන්ට දෙවිවරුන්ව මතක් කරලා දෙනවා. රජවරු අඳින්නේ දැන් අපේ රටේ ඉස්සර හිටිය රජවරු අඳින්නේ අමෝතු ඇඳුම් වර්ගයක් දාන්නේ ඔළුවට සාමාන්‍ය මිනිස්සු දාන තොප්පි නෙවෙයි ඔටුන්නක් දාන්නේ. යන්නේ එන්නේ ඔක්කොම වෙනස් විදියට කන්නේ බොන්නේ වෙනස් විදියකට ජීවත් වෙන කේත් සාමාන්‍ය මිනිස්සු ජීවත් වෙන කේවල් නෙවෙයි වෙන මේ රජවරු විසින් දෙවිවරුන්ව represent කරනවා මිනිස්සුන්ට. ඒ වගේම මේ එතකොට මිනිස්සුන්ට හැඟීමක් එනවා මට තේරෙන හැටියට මේ අපිට වඩා බලවත් අය ඉන්නවා. එහෙම වෙන්න පුළුවන් අපිටත් කියලා. දැන් අර අජාසත් රජුරුවන්ගේ සේවකයා හැමත් හිතන්නේ මේ රජුරුව දෙවියෙක් වගේ සැප විඳිනවා. මාත් එහෙම වෙන්න නම් පින් කරන්න ඕන කියලා තමයි මහාන වෙන්නේ. ඒතකොට රජවරුන්ගේ රාජක එක්තරා කාර්යයක් තමයි දේවත්වය මිනිස්සුන්ට ප්‍රදර්ශනය කිරීම. So the Markitam says, according to what he understands, is it was for the Sri Lankans something like a representation of the divine beings or gods in the human realm, because the kings, they lived in a very special way. They were still kind of humans, but like they live in palaces and wear all these jewelry, and very often they wear crowns, or like they have special kind of king uniform which normal people don't wear.
and the whole their lifestyle is, even though they are humans, is not normal human lifestyle, and they have extreme power over others. So these ideas, it is mentioned there somewhere in the scriptures that the king Ajatasattu. නෑ මං හිතුවා සම්මයා කියන්නේ සාමාන්‍ය ඵල සූත්‍රය පටන් ගන්නකොටම තියෙන. Which is in connection with the second sutta of Digha Nikaya, the servants of King Ajatasattu, they kind of consider like there are some other beings that are not like normal beings. That means they are like kings and people like that. So if we want to get that much power, influence, and kind of comfort, we need to perform magic. ඉතින් ඒකයි ඒකින්ද මේ සදේව මනුස්සං කියන වචනේ රජවරුන්ට දේව කියලා මෙතෙන්දි කිව්වා කියන කාරණාව පිළිගත හැක්කක් කියලා මම කිව්වේ. ඒක කියන්න මම විතරනේ මතලේ. So anyway, the commentary observes that why the Buddha says basically twice in one sentence the word deva is because in the second place what is really meant by that is the kings. ඇත්තෙම මේ ඒක තව දෙවිවරුන්ට කිට්ටු තව ගතියක් තියෙනවා. දෙවිවරුන්ට භාර්යාව ගොඩාක් ඉන්නවා. රජවරුන්ටත් එහෙම තමයි. රජාසත් රජුරවන්ට භාර්යාව 500ක් හිටියයි 500ත් එක්කගෙන තමයි බුදුහාඳුර හම්බෙන්නේ. එක භාර්යාවට එක ඇතා ගන්න. ඇත්තු 500ක් නග්ගගෙන භාර්යාව 500 එහෙම තමයි බුදුරජාණන්සේ හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් තෙන්නනවා සාමාන්‍ය මිනිස්සු නෙවෙයි ඒ රජවරු. සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට වඩා දිව්‍යත්වයට කිට්ටු වෙච්ච අය කියලා. So another thing is that the devas and the gods, and the kings, they have like many wives. So this one king, when he was visiting the Buddha, he came this all 500 wives. අජාසත්තු. And this all the 500 wives riding on elephants. So there was like 500 elephants. ඒකයි ඉතින් මේ වගේ රජවරු සහ මිනිස්සු අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. So there's like this difference between the kings and the normal humans. අද කාලේ හැබැයි රජවරු මිනිස්සුන්ට හොඳටම කිට්ටු. අද දැන් රජවරු කියලා දැන් අද රජකම් කරන්නේ ජනාධිපතිවරුනේ. ඒ ජනාධිපතිවරු මිනිස්සු වගේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. දැන් බරක් ඔබාමාලට ඉන්නේ එක නෝනයි. ෂී ජින්පින්ටත් ඉන්නේ එක නෝනයි. මෝදිතරන් නෝන කෙනෙක් නැද්ද කොහෙද? පුටින්ට නම් සමහරට තව ඉන්න පුළුවන් අපි දන්නේ නැහැ හරියට. So Ramarajita will say these days the rulers, they are much closer to normal human beings also because they have one wife. Maybe Putin has some hidden wife somewhere, we don't know, but the others, one of the probably like that's the Indian president, he has even no wife. So she's not ever mentioned anywhere. So. ඉතින් අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි ආය සූත්‍රයට නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකෙ පහළ වෙලා මේ ධර්මයේ දේශනා කරනවා මුල මැද අග යහපත් අර්ථවත් වචන වලින් යුක්ත පිරිපුන් පිරිසිදු බ්‍රහ්මචාරී ජීවිතය ප්‍රකාශ කරන ධර්මයක් දේශනා කරනවා. ඒ ධර්මය ගෘහපතියෙක් හරි ගෘහපති පුත්‍රයෙක් හරි වෙනත් කුලයක ඉපදිච්ච කෙනෙක් හරි අහනවා. අහලා එයා බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගන්නවා. ඒ ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව නුවණින් කල්පනා කරලා බලනවා මේ විදිහට. සම්බාධෝ ගරාවාසෝ රජාපතෝ ගිහි ජීවිතය බාධා සහිත සම්බාධා සහිතයි. මේ දූවිලි සහිත පාරක් වගේ මඩ සහිත පාරක් වගේ. අබ්බෝකාසෝ පබ්බජ්ජ පැවිද්ද එලිමහනක් වගේ අභ්‍යවකාශය වගේ. නයිදන් සුකරං අගාරං අජ්ජාවසතා ඒකාන්ත පරිපූර්ණං ඒකාන්ත පරිසුද්ධං සංකලිකිතං බ්‍රහ්මචර්යං චරිතෝ මේ ගිහිගෙයි වාසේ අර විදිහේ ගිහි බාධා සහිත දූවිලි පාරක් වගේ වන ගිහිගෙයි වාසය කරමින් පිරිසිදු ලියාපු හග්ගෙඩියක් වගේ බ්‍රහ්මචර්යාවක්
සරන්න විදියක් නැහැ. යන්න උනහන් කේසමත්සුන් ඕහාරෙත්වා කාසායනි වත්තානි අච්ඡාදෙත්වා අගාරස්ම අනගාරියම් පබ්බජයන්ති. මම කෙස් රැවුල් ඉවත් කරලා කසා වස්ත්‍ර ඇඳගෙන ගිහිගෙන් නික්මිලා අනගාരിക වූ පැවිද්දට යනවා නම් හොඳයි කියලා එයා හිතනවා. නුවණින් සලකා බලනවා. සෝ අපරේණ සමේන අප්පංවා භෝගක්ඛන්දම් පහය මහන්තංවා භෝගක්ඛන්දම් පහය. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔහු තමන්ට තියෙන ධනෙ ටික නම් ඒ ටික අතහැර දාලා. තමන්ට ගොඩක් ධනෙ තියෙනවා නම් ඒ ගොඩක් ධනෙ අතහැර දාලා. අප්පංවා ඥාති පරිවට්ටම් පහය. තමන්ට ගොඩාක් නෑවි ඉන්න මේ ටිකක් නෑවි ඉන්නවනම් ඒ නෑවි ටික අතහැර දාලා. මහන්තංවා ඥාති පරිවට්ටම් පහය. විශාල ඥාති ගොඩක් ඉන්නවනම් ඒගොල්ලෝ අතහැර දාලා. කේසමත්තුන් මස්සුන් ඕහාරෙත්වා කෙස් රැවුල් ඉවත් කරවලා කාසායානි වත්තානි අච්ඡාදෙත්වා කසා වස්ත්‍ර ගෙන අරගෙන පොරවගෙන අගාරස්ම අනගාරියම් පබ්බජති. ගිහිගෙයින් අනගාරිය සංඛ්‍යාත පැවිද්දට පැමිණෙනවා. So then a householder son or somebody else hears this these teachings that were described, and he gains confidence or he becomes convinced about the Tathagata and Arahat Samma Sambuddha, and he thinks now it is extremely difficult. This home life or family life is full of obstacles. It's like covered with this dust, and it is extremely difficult to lead the complete well purified holy life, just like a perfect conch shell. So the holy life like that, it's extremely difficult to live in this family or home life. What if I were to shave off my hair and beard and don the saffron robe and leave the home life into the homelessness, go forth. And then later on, leaving his big or small wealth, big or small family circle, or circle of relatives, he shaves off the hair and the beard and dons the saffron robe and goes from the home life into the homelessness. දැන් මේ ඊට කලින් අටුවාවේ වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සාත්තං සබ්යංජනං කියන ව්‍යංජන සම්පත්තිය යුක්තව දේශනා කරනවා කියන්නේ. ඒ ගැන තියෙනවා මේ සිතිලං දනිතංච දීග රස්සං ගරුක ලහුකංච නිග්ගහිතං සම්බන්ධං වවත්තිතං විමුක්තං දසදා ව්‍යංජන බුද්ධිය පබේදු. බුදුරජාණන් වහන්සේ බණ කියන්නේ අන්නේ දැනුමෙන් යුක්තව. ඒ කියන්නේ මේ සිතිල දනිත දීර්ඝ රස්ස ගරුක ලහුක කියලා අකුරු වල තියෙනවා. අර ඇල්ෆබෙට් එක බෙදලා තියෙනවනේ. දීර්ඝාක්ෂර ලහුකාක්ෂර ආදී වශයෙන්. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ මේ ප්‍රාණාක්ෂර ගාත්‍රාක්ෂර ආදී වශයෙන් දීර්ඝ ලහුක මහා ප්‍රාණ අල්ප ප්‍රාණ ඔය බෙදලා තියෙනවා. අන්නේ 10 ගැන සලකලා ඒව ගැන සලකලාලු බුදුරජාණන් ධර්ම දේශනා කරන. ඒක සබ්යංජනං කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ තව දීර්ඝ විස්තර තියෙනවා. කේවල පරිපූර්ණං කියන එක, තන් ධම්මං කියන එක, තථාගතේ සද්දං කියන ওই වචනයක් ගන්න ලොකු විස්තර තියෙනවා. ඒක ඔක්කොම මම කියවන්න යන්නේ. So there is this long description and explanation. This basically all the words or expressions mentioned just now mentioned section. So that is this part which talks about the Dhamma, how the Dhamma is like good or complete in its meaning and phrasing. So the commentary says the phrasing means that the Buddha is aware of this like let's say phonetics of the language, and what it means is the phrasing refers also to the Buddha's knowledge of phonetics. That's how and then the other words like expression by 1, 2 or 3 words compound together, they are given like
lengthy descriptions, but the Makkans are not going to go into explaining all of those. ඊට පස්සේ සම්බාධෝයන් ගරාවාසෝ කියන එක ගැන අටුවා විස්තර කරනවා. අඹුසැමි දෙදෙනෙක් යොදුන් 100ක් ඈත හිටියත් ඒකේ මොකක් හරි බාධාවක් තියෙනවා. නිවන් මාර්ගයේ යන්න. So then, commentaries also explain for what is what's meant by this. This home life is connected together with obstacles. So it says something like if you have a wife or husband, there comes a kind of trouble, even if you are නෑ අඹුසැමි දෙදෙනා යොදුන් 100ක් ඈත හිටියත් even if the husband and wife stay like separated by 100 yojanas, still some kind of obstacles will be arising. ඒ වගේම සැක සහ වෙනත් පරිබෝධ ඇති වෙනවා. They say doubt or some other kind of obstacles will be arising. ඒකින්ද ගිහි ජීවිතේ කොහොමත් බාධාවක් තියෙන එකක්. So this that's why the home life, family life is definitively in some way or another an obstacle. අබ්බෝකාස කියන වචනේ තියෙනවා. I did not say that. There is one expression is that he thinks how the home life is like dusty and connected with obstacles, and this like being ordained is like free empty space or something like that. So and it explain what is meant by that. ඔව් අබ්බෝකාසෝ කියලා කියන්නේ නොලැගෙන හේතුවෙන් අභ්‍යවකාශයක්. නොලැගෙන කියන්නේ මොකක්වත් පැටලෙන්නේ නැහැ. මොකක්වත් පැටලෙන්නේ නැහැ කියන අර්ථයෙන් පැවිදි ජීවිතයේ අභ්‍යවකාශයක් වගේ කියලා කියනවා. So here the word space actually probably means like sky. So it's like it's free and clear like the skies, because like the skies there is nothing or there cannot be any obstruction happening in the sky. දැන් ඒ ගැන තියෙනවා දිව්‍ය විමානයක් වගේ පන්සලක හිටියත් එයා ඒකේ ඇලෙන්නේ නැහැලු. එහෙම නැත්නම් ඇලෙන්නේ නැත්තම් ඒක අභ්‍යවකාශයක් වගේ. දිව්‍ය විමානයක් වගේ පන්සලක හිටියත් ඒකේ ඇලෙන්නේ නැත්තම් ඒක අභ්‍යවකාශය වගේ. So if I'm correctly, even if you stay in a temple which is like ඒ කියන්නේ මේ හාමුදුරුවෝ ගැන කියන්නේ පැවිද්දෝ ගැන. in a temple which is like a divine mansion. This is now talking about monks, so that's why it's mentioning, the commentary is mentioning the temple. So even if you stay in a temple which is like a divine mansion, if you don't have attachment, then it is still considered as this like a sky or free space, or obstruction free. ඒ වගේම සම්බාධෝ ගරාවාසෝ කියන තව හේතුවක් තමයි අවකාශ නැති බැවින්. ගිහි ජීවිතේ ඉඩක් ලබා ගන්න අමාරුයි කියන අර්ථයෙන් සම්බාධයි කියලා කියනවා. ඉඩක් ලබා ගන්න බෑ කියන්නේ කුසල ක්‍රියාවන්. කුසල ක්‍රියාවන්ට ඉඩ ලබා ගන්න අමාරුයි ගිහි ජීවිතේ. So the other word, and the word obstacle can be also in a way translated as cluttered or full of stuff. So that's why also the simile of the empty space or clear skies is that because the household life, that's the usual translation, the household life is very much cluttered. So the word is connected with obstacles, also as the other meaning is cluttered. So you don't find space in that cluttered household life for practicing the wholesomeness of it. දැන් මේ ඉන්න ගිහි අය වුණත් මේ ගෙදර මෙහෙ ඇවිල්ලානේ මේ ඉන්නේ. ගෙදර හිටියනම් මෙහෙම ඉන්න බෑ. That's why the lay people, even the monks actually here, are here. They are not home. Because like at home, it's like all kind of other stuff is like happening. So that's why you come to places like this where these things are not happening.
ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ දැන් මේ සීල සමාධි ප්‍රඥා කඩ කරන්නේ නැතුව අවසාන සිතට පැමිණ විය යුතු බැවින් ඒකාන්ත පරිපූර්ණං කියලා කියනවා. එතන තියෙන ඒකාන්ත පරිපූර්ණං ඒකාන්ත පරිසුද්ධං බ්‍රහ්මචර්යයන් කියලා. ඒ කියන්නේ අවසාන සිත දක්වාම පිරිසිදුවට සීල සමාධි ප්‍රඥා පවත්වන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා කියන අර්ථයෙන් තමයි ඒකාන්ත පරිපූර්ණං කියන්නේ. So there is this expression which I translated as like complete kind of, but in the Pali it's actually heard. One of them is complete in the sense like fulfilled and or successful. The other part is covering all aspects. And the first part of the compound means like one thing only is there. So there is just one thing there, covering all everything, and that is the completion or perfection of the whole life. So the commentary says what is meant by this they just say completed fulfilled or something like that. It means up to the very last dying moment, the whole perfectly proclaimed whole life is up to the very last dying moment. දැන් ගිහි ජීවිතේ ගිහි ඇඳුම් නැඳගෙන ඉන්න කෙනෙක් බ්‍රහ්මචාරීව ඉන්න අමාරුයි මැරෙන දවස වෙනකම් ගිහි ගෙදර. හැබැයි හාමුදුරු කෙනෙක් මැරෙන දවස වෙනකම් බ්‍රහ්මචාරීව ඉන්න පුළුවන්. අන්න ඒ අර්ථයෙන් තමයි ඒකාන්ත පරිපූර්ණ ඒකාන්ත පරිපූර්ණ කියලා කියන්නේ. So the first word might be translated exclusive. Exclusively and completely fulfilled or successful. So now, for a lay person living the household life, until the dying moment they have trouble to get the opportunity to practice and things like that. Whereas for the monks, up to the dying moment they have like much more free opportunity to practice. නෑ මේක ඊට වඩා වැඩි ගතියද බ්‍රහ්මචාරී බවට බාධායි කියන්නේ. ප්‍රැක්ටිස් කියලා ගමන් කට්ටිය හිතන්නේ භාවනා කරනවා කියලා. එහෙම නෙවෙයි. බ්‍රහ්මචාරීව ජීවත් වෙන්න ගිහි ගෙදර බාධායි. බ්‍රහ්මචාරීව ජීවත් වෙන්න සිවුරු කරව ගත්තාම මුළු මැරෙනකම්ම ඉන්න පුළුවන්. දැන් ගෙදර ඉන්නකොට අපිට විවාහ වෙන්න ඕන නැතත් අම්මලා තාත්තලා යාළුවෝ හරි කියනවා බඳින්නේ නැද්ද කියලා. මහානුවරට පස්සේ එහෙම නැහැ. මහානුවරට පස්සේ කවුරුත් කියන්නේ නැහැ බඳින්නේ කියලා. ඉතින් මහානුවරට පස්සේ මැරෙන දවස් වෙනකම් බඳින්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ගිහි ගෙදර හිටියොත් එහෙම බඳින්න නැතුව ඉන්න හරිම අමාරුයි. බ්‍රහ්මචාරී ජීවිතේට අමාරුයි කියන එකයි මෙතන විශේෂයෙන් කියන්නේ. මේක කොටස හිතලාම කියන්නේ. අනිත් කොටසත් හිතලාම කියන්නේ. මොකක්ද අනිත් කොටස? ඒ බ්‍රහ්මචාරී සම්බන්ධව mindfulness. ඔව් එහෙම කියන්නේ. දැන් ගෙහි ගෙදර ඉන්නකොට මෛතුන සේවනයේ වැළකීලා ඉන්න අමාරුයි. අනිත් අය හරි අහනවා මේවා බඳින්න නැත්නම් මොකද? දැන් ලංකාවේ හරි ලංකාව ගැනයි මම කියන්නේ මම දන්නේ අනිත් රටවල් වල. මේ ලංකාවේ බඳින්න නැතුව ඉන්න හරි අමාරුයි. ඒ වයසට ආපුවාම අනිත් කොහොම හරි බඳවන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මේ මහානුවරම ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මහාන වෙච්ච අයට අයව බඳන්න හදන්නේ නේ කවුරුත්. මහානුවරම මැරෙන දවස් වෙනකම්ම මෛතුන සේවනයේ වැළකීලා ඉන්නවා. මේ ජීවිතේ ඉන්න බෑ ලංකාවේ. So the other aspect I said practice because there is this very pregnant word called holy life. It's not leading the holy life. So leading the holy life in some one of the kind of aspect of that word is truly practicing on the spiritual path. But the other meaning there is living in celibacy. So it was kind of cute and innocent how the Mahatma said if you are like unordained person
in Sri Lanka, they always bother you by are you not married, and the older you are, but more people push you to get married and so on. So, and anyway, so I was... නෑ මහණුනහම මේ ප්‍රශ්නේ නෑ. මැරෙනකම්ම බ්‍රහ්මචාරී. When you ordain, this is not there. No, but why I said it was cute because in the West, you have sex and nobody talks about marriage any longer. So like the other part is if you live with like normal household life and you want to stay like with the pure celibate life, it's really difficult if you stay at home because you are always meeting all these other people, so it's difficult to avoid that. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අර අප්පං වා භෝගක්ඛන්දම් පහය මහන්තං වා භෝගක්ඛන්දම් පහය කියලා. මේ අප්පං කියලා කියන්නේ මේ කහවණු 1000ක් විතර ධනයක් තියෙනවා නම් ඒක අල්ප භෝගස්කන්ධයක. 10ට එහා කහවණු තියෙනවා නම් එයාට තමයි මහන්තං වා භෝගස්කන්ධම් කියලා කියන්නේ. So then there is leaving your big or small like wealth, yeah. So that they say if you have 10,000 coins or something. Yeah, 1,000 gold coins. If you have 1,000 gold coins, it is easy. So there is this 10,000. Sorry, 10,000. If you have 1,000 gold coins, which we don't know how much that is, that means you have small wealth, and if you have more than 1,000 golden coins, which we don't know how much that is, you are considered having the big wealth. ඊට පස්සේ ඥාතිවරයා ගැන කියනවා. ඒ කියන්නේ අප්පං වා ඥාති පරිවත්තම් පහය මහන්තං වා ඥාති පරිවත්තම් පහය කියන ඥාති කියන වචනේ ගැන හඳුන්වලා තිනවා. පසුපස්සෙන් අනුව එන යනාර්ථයෙන් ඥාතිවරයා කියලා කියනවා. ඥාතීන් තමයි අපිත් එක්ක එන්නේ යන දිහාස්සල. අන්නේ අර්ථයෙන් ඥාති කියලා කියනවා. So here the word like you leave the small or big circle of relatives, the word nyati, so here the word relative means people that go together with you. So that's why in English they sometimes add the word friends or companions there. It's from this, even from the commentary explanation what is meant by that, not just like your bloodly relatives, but kind of your group of people kind of here is there. මම දැන් පසුපස්සෙන් එනවා කියලා කිව්වහම අපි මැරෙනකම් අපේ ඥාතින් පසුපස්සෙන් එනවා. අපි මැරුණාම මිනිහ උස්සගෙන යන්නේ ඥාති කනත්තට. ඥාති කියන්නේ අපේ පස්සෙන් එන අය. So they call them relatives, people that go behind you. After, even when you die, the people that carry or go behind the coffin, they are considered as the relatives here. ඊට පස්සේ ඒ ගැන කියනවා ඒගොල්ලෝ 20ට අඩු නම් අල්ප ඥාති. 20 ඉඳන් එහාට ඉන්නවනම් මහා ඥාති. So if you have 20 of those or less, it is considered as the small circle, and if you have more than 20, as a big circle. ඊට පස්සේ කියනවා වචනය අන්න දැන් කසා වස්ත්‍ර ඇඳගෙන පැවිදි වෙනවා. ඒ ගැන තියෙනවා විස්තරයක්. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ තියෙනවා ඊගාවචේදී සෝ ඒවම් පබ්බජිතෝ සමානෝ භික්ඛූණ සික්ඛා සාජීව සමාපන්න. මෙසේ අර ඥාති ටිකනම් ටික හරි ගොඩනම් ගොඩ හරි ධනෙ ටිකනම් ටික හරි ගොඩනම් ගොඩ හරි අතහැර දාලා කෙස් රැවුල් ඉවත් කරවලා කසා වස්ත්‍ර ඇඳගෙන පැවිදි වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා සෝ ඒවම් පබ්බජිතෝ සමානෝ භික්ඛූණ සික්ඛා සාජීව සමාපන්න. මෙසේ පැවිදි වෙච්ච එයා භික්ෂූන්ට අදාළ ශික්ෂාවට පත් වෙනවා. ශික්ෂාවෙන් යුක්ත වෙනවා. So then, after having ordained, he falls within the beautiful lifestyle and training.
ඒ ගැන කියනවා අධිසීල සංඛ්‍යාත ශික්ෂාවක් වේද එයයි. අධිසීලයට පෙන්නනවා. So here this is like monks training. What the commentary says that means the higher virtue. එයද යම් ශික්ෂාවෙහි භික්ෂූන් සමග ජීවත් වේද සමාන දිවි පැවතුම් ඇත්තාහු සභාග පැවතුම් ඇත්තාහු වෙද්ද ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් පනවන ලද ශික්ෂාපද සංඛ්‍යාත සාජීවයද එහි හික්මෙන බැවින් ඒ අනුව පිළිපදින බැවින් සික්ඛා සාජීව සමාපන්නෝ කියලා කියනවා. So it says like the training and the livelihood of the monk. So if I understood correctly, the gift of this is it is whatever and any of the kind of rules and regulations stipulated by the Buddha. One lives according to those and trains according to those up to the level of the higher virtue. දැන් නිකන් දල වශයෙන් කිව්වොත් විනය පිටකයට අනුව ජීවත් වෙන කෙනෙක් වෙනවා. විනය පිටකයේ තමයි භික්ෂූන් ජීවත් වෙන විදිහවල් තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට අනුව ජීවත් වෙනවා කියන්නේ. The simplified for the monks is like you live according to the Vinaya Pitaka or the books of the Buddha. දැන් ඔන්න ඒකේ කොහොමද ඒ කියලා ටිකක් විස්තර කරන. පානාතිපාතම් පහය පානාතිපාතා පටිවිරතෝ ප්‍රාණඝාතේ දුරු කරලා ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකුණේ. නිහිත දඬු පැත්තකින් තැබුවේ වේ. නිහිත සත්ත්ව ආයුධ පැත්තකින් තැබුවේ වේ. ලැජ්ජී පව් කරන්න ලැජ්ජා වෙන කෙනෙක්. දයාපන්න දයාවට පැමිණියේ. සබ්බපාන භූත හිතානුකම්පී විහෙර. සියලු ප්‍රාණී භූතයන් කෙරෙහි හිතානුකම්පාවෙන් වාසය. That is a nice long and because I have to shout, I will take it. Okay. Having gone forth and possessing the deepest training and way of life, abandoning the killing of living beings, he abstains from killing living beings. His stick and a weapon laid aside, conscientious, merciful, or like compassionate, and conscientious. The virtues actually, this is the kind of either being ashamed to do the bad thing. Okay? He abides compassionate all living beings. ඊට පස්සේ අදින්නාදානං පහය අදින්නාදාන පටිවිරතෝ අනුන් ඒක නොදුන් දේවල් ගන්න එක ප්‍රහාණය කරලා නොදුන් දේවල් ගන්න එකෙන් වැළකීලා දින්නාදායි දීපු දෙයක්මයි ගන්න. දින්න පාටිකම්පි දුන්න දේවල් වලට උතරයි කැමති. අපේනේන සුචි භූතේන අත්කනාය නොසර වූ පිරිසිදු වූ සිතින් ජීවත් වේ. There is this particular expression as like having abandoned the bad thing, he lives abstaining from that thing, like having abandoned killing in its space, abstaining from killing. So the next one is like this. Abandoning the taking of what is not given, he abstains from taking what is not given. Taking only what is given, expecting only what is given. By not stealing, he abides in purity. ඊට පස්සේ අබ්‍රහ්මචාරියම් පහය බ්‍රහ්මචාරියෝ අබ්‍රහ්මචාරියා ප්‍රහාණය කළ බ්‍රහ්මචාරිය ආරාචාරි දුරස්ත පැවතුම් නැති වුණා. විරතෝ මේතුනා ගාම ධම්ම ග්‍රාම්‍ය ධර්මයක් වූ මෛතුනෙන් වැළකීලා ජීවත් වෙනවා.
abandoning in celibacy, he observes celibacy living apart, abstaining from the vulgar practice of sexual intercourse. ඊට පස්සේ කියනවා මුසාවාදම් පහය මුසාවාදේ ප්‍රහාණය කළා මුසාවාදා පටිවිරතෝ මුසාවාදයෙන් වැළකුණේ සත්‍යවාද ඇත්ත කියන සුළුවේ සත්‍ය සන්දෝ ඇත්තෙන්ම ඇත්ත පිහිටුවයි ඒතෝ ස්ථිර කතා ඇති වේ පච්චයිකෝ විශ්වාස කටයුතු කතා ඇත්තේ අවිසංවාදකෝ ලෝකස් ඒ කියන්නේ ලෝකයා විසංවාද රැවටීමට ලක් නොකරන කතා ඇත්තේ Abandoning false අර ලයිට් එක දාන්නකො he abstains from false speech. He speaks truth, adheres to truth, is trustworthy and reliable, one who is no deceiver of the world. ඊට පස්සේ පිසුණං වාචම් පහය පිසුණා වාචා පටිගතෝ කේලම් කීම ප්‍රහාණය කළා කේලම් කීමෙන් වැළකුණේ ඊතෝ සුත්වාන අමුත්‍රාක්කාත මේ සම්බේදාය මෙතනින් අහගෙන ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ ඒගොල්ලොයි මේගොල්ලොයි ભેද කරා අමුත්‍රා සුත්වාන ඉමේසං අක්කාත අමුසම්බේදාය එහෙන් අහගෙන ඇවිල්ලා මෙහෙ කියන්නේ මේගොල්ලොයි ඒගොල්ලොයි ભેද කරා ඉති දින්නානංවා සන්දාතා ભેද වෙලා ඉන්න අය එකට හයි කරනවා සම්බන්ධ කරනවා සංහිතානංව අනුප්පදාතා සමගියෙන් ඉන්න අයට රුකුල් දෙනවා උදව් කරනවා සමග්ගා රාමෝ සමගියට කැමති සමග්ග රතෝ සමගිය ඇලිලා ඉන්නවා සමග්ග නන්දි සමගිය ගැන සතුටු වෙනවා සමග්ග කරමින් වාචම් භාසිතාවෝ සමගිය ඇති කරන වචන කියන්නේ වේ ભેදය ඇති කරන වචන නෙවෙයි සමගිය ඇති කරන වචන කියන්නේ වේ Next section is actually very beautiful. It's very open here how like explain from the deficit state of backbiting, but we don't hear the like what is the positive aspect of this. So in this sutta, it is a beautiful description of the positive aspect of it. So, I was saying, abandoning malicious speech, backbiting. He abstains from malicious speech, which does not repeat elsewhere what he has heard in order to divide those people from these. Nor does he repeat to these people what he has heard elsewhere in order to divide these people from those. Thus, he is one who reunites those who are divided, a promoter of friendship, who enjoys concord, rejoices in concord, delights in concord, a speaker of words that promote concord. Oh, දැන් මේ දැන් කවුරු හරි දැන් මේකේ අර සමගියට කැමති වීම කියලා කියනවනේ. ඒ ගැන කියනවා කවුරු හරි යාළුවෝ දෙන්නෙක් තරහ වෙලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ ගාවට ගිහිල්ලා කියනවලු ඔයා වගේ උසස් කෙනෙක්ට ඔහොම තරහ වෙලා ඉන්න එක සුදුසු නෑ. ඉතින් තරහ වෙලා ඉන්න එපා යාළු වෙන්න කියලා කියනවලු. එක්කෝ ඔයා වගේ උසස් පවුලක එක්කෙනෙක්. ඔයා වගේ උගත් කෙනෙක්. ඒ වගේ කෙනෙක් කොහොම තරහ වෙලා ඉන්නේ ගැළපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් යාළු වෙන්න කියලා කියනවා. So this word conquer is somehow the newer translation probably would be unity.
like doing samadhi is like people are in one group. Everybody is in one group kind of thing. ඒ වගේම සමගියෙන් ඉන්න අය දැක්කහම කියනවලු ඕගොල්ලෝ හරිම හොඳයි ඕගොල්ලෝ වගේ හොඳ පවුල් වල අය ඔහොම තමයි ඉන්නෝනේ සමගියෙන් ඉන්නෝනේ කියලා උනන්දු කරනවලු. So then the commentary is acceleration of that thing. So if somebody is like arguing in a fight with somebody else, this person might go to this angry person and tell him, this is somebody that is from a rich family or from influential family or somebody well educated like you should not be getting angry like that. It's not very proper. Wouldn't it be much better if you try to like become friendly and sort smooth things out? ඊට පස්සේ අර Or if he sees people living in harmony and unity, he praises they say, oh, it's so nice. We people live as one in unity and harmony. ඊට පස්සේ මේ සමගියෙන් ඉන්න අයත් එක්කලු එයා ජීවත් වෙනවා. සමගි නැති රණ්ඩු වෙන අයගෙන් ඈත් වෙනවා. Also, he lives together with like people that live in harmony or unity, and such a person would avoid living together with kind of ununited people or like bickering, fighting people. ඔව්. ඊට පස්සේ ඊගාර්ජුන පරුසං වාචම් පහය. පරුස වචනය ප්‍රහාණය කළා. පරුසා වාචා පටිවිරතෝ. පරුස වචනෙන් වැළකුණේ වේ. යාසා වාචා නෙලා යම් මේ වචනයන් නිදොස්ත. ඒ කියන්නේ අපිට වචන කියන්න පුළුවන් මේ හොඳට හරියට අකුරු උච්චාරණය කළා හොඳටත් කියන්න පුළුවන් වැරදි විදිහටත් කියන්න. එහෙම නැතුව මේ අර නිදොස් වචන කියනවා. කන්න සුඛ කනට මිහිරි ප්‍රේමනීය ප්‍රේමය උපදවන හදයංගම හෘදයට පිවිසෙන හිත ඇතුළට යන පෝරි නගරවැසියන්ගේ වචන. ඒ කියන්නේ නගරවල ඉන්න ගොඩාක් ඉගෙනගත්ත වැදගත් මිනිස්සු කතා කරන වචන. බහුජන කන්තා බොහෝ දෙනා අහන්න කැමති වචන. බහුජන මනාප බොහෝ දෙනාට මනාප ඒ කියන්නේ සිතේ සතුට ඇති කරනවා බොහෝ දෙනාගේ. අන්න ඒ වගේ වචන. කතා රූපින් වාචම් භාසිතා හොත්. අන්න ඒ වගේ වචන කතා කරන්නේ වෙයි. කතා කරයි. මේ තව ගොඩාක් විස්තර තියෙනවා මේ උඩින් පල්ලෙන් කියන්නේ අටුවා. So, abandoning harsh speech, he abstains from harsh speech or swearing in the religion. He speaks such words as are gentle or soft, mild, pleasing to the ear, lovable, go to the heart, and are courteous. These courteous in newer translations are translated as urbane. The original meaning that is that the people that live in cities speak. So it's it's like educated or like something. පෝරි කියන වචනේ තව තියෙනවා. නගරෙහි වැඩුණු අඟනක් ලෙසින් සිව්මැලිව්වා යන අර්ථයෙන් පෝරි නගරය. ඒ නගරේ පෝසත් පවුලක වැඩුණු ගෑනු ළමයෙක් ඉතාම සිව්මැලි. ආන්නේ වගේ වචන කතා කරනවා කියන අර්ථයෙන් පෝරි කියලා. Commentary gives is if you consider a girl from a rich, well-to-do family from the city, so such a girl is like very superior to just some country bumpkin girl. So there's this difference between the way of you speak. ඉතින් යන්නේ ඒ තරුණිය වගේ සිව්මැලි වචන කතා කරනවා කියන එකයි පෝරි කියලා So කියන්නේ. then the next part is desired by many and agreeable to many.
but desire is ඒ කියන්නේ බහුජන කාන්තා බහුජන මනාපා කියලා කියන්නේ like by බොහෝ විට සිත් කළු වේ යන අර්ථයෙන් බහුජන කාන්තාන. better than desire is like agreeable and pleasing in marriage. බොහෝ දෙනාට මනාප බැවින් සිතේ සතුට ඇති කරන බැවින් බහුජන මනාපාන. ඒ කියන්නේ බොහෝ දෙනා අහන්න කැමති වචන. One of them, they are nice to hear and you want to hear them, and the other one, they are kind of pleasing to them. ඊට පස්සේ ඊගාට තියෙනවා සම්පප්පලාපම් පහය සම්පප්පලාපා පටිවිරතෝ සම්ප්‍රප්පලාපේ ප්‍රහාණය කළ සම්ප්‍රප්පලාපෙන් වැළකුණේ වේ. කාලවාදී කිය යුතු කාලය සලකා කියන්නේ වේ. මේක කියන්න මේ වෙලාවේ සුදුසුයි කියලා සලකලා බලලා කතා කරනවා. කාලවාදී. භූතවාදී ඒක ඇත්තක්ම කියන්නේ. ඇත්තට තියෙන දෙයක්ම කියන්නේ. අත්වාදී ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් කියන්නේ. නැත්නම් අර්ථවත් දෙයක් කියන්නේ. ධම්මවාදී නවලෝතුරු දහම් ඇසුරු කරගත් දෙයක් කියන්නේ. ධම්මවාදී නවලෝතුරු දහම් ඇසුරු කරගත් දෙයක් කියන්නේ වෙයි ධම්මවාදී. අර්ථවාදී කියන්නේ අර්ථවත් දෙයක් කියන්නේ. ඊට පස්සේ විනයවාදී සංවර විනය ප්‍රහාණ විනය ඇසුරු කොට කියන්නේ නෙවෙයි විනයවාදී. සංවර වීම දුරු කළ යුතු දේවල් දුරු කිරීම ඒ කියන්නේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර වගේ කියන්නේ. ඒ වගේ විනය ඇසුරු කරගත් දෙයක් කියන්නේ වෙයි විනයවාදී. නිදානවතින් වාචම් භාසිතා හෝති. මේ තැම්පත් කරන්න තමන්ගේ ඇතුලේ තැම්පත් කරලා නිදානයක් වගේ තියාගන්න සුදුසු වචන කියන්නේ. ඒකයි නිදානවති කියලා කියන්නේ. හදවතේ තැම්පත් කරන ලද්ද තෙපුල කියන්නේ එහෙම හදවතේ තැම්පත් කරගන්න සුදුසු වචනයක් කියන්නේ යන අර්ථය. කාලේන ඊට පස්සේ මෙසේ කියන්නේ නමුදු මම නිදහන්ගත වචනයක් කියන්නේ මේ නොකල්ලි නොකියයි. ඒකයි. මම මේ හිතේ තියාගන්න තරම් වටින දෙයක් කියන්නේ යන්නේ කියලා නොසුදුසු වෙලාවක කියන්නේ ඒක. සුදුසු වෙලාවක විතරයි හිතේ තියාගන්න හොඳ එක උනත් කියන්නේ. So I think the best translation for the Tory might be the word culture, the cultured speech, because the talk about city and everything like something like that does not give too much good impression in English sometimes. That's the culture. So last one, abandoning gossip. He abstains from gossiping and speaks at the right time, speaks what is fact, speaks on what is good or like beneficial, speaks on the Dhamma and the discipline of kind means self-restraint or self-control. And at the right time he speaks such words as are worth recording, reasonable, moderate and beneficial. So then the commentaries do one by one. So the aspect of he speaks on time, which means like he speaks on time. That means the time here actually means also depending on the occasion. So some occasions, some kinds of speech are not appropriate, and some occasions, some kinds of speech are appropriate. So this he knows the time or he speaks on the time means he knows how to recognize this occasion. Maybe let's say funeral, you don't go cracking jokes, something like that. Okay. Or if you go to give celebratory speech for just now you will have a couple, you don't tell them how everybody is going to die. No, that we had in some, I think in Culahatthipadopama, it is one of the rules. One monk was very not good at it, and anytime he went for funeral, he was saying something which made the people more angry and sad. And when he went to some good, like opening of a new house or a newborn baby, people are getting upset and sad because of what he was saying. ඒ ගැන ප්‍රසිද්ධ ජාතක කතාවක් තියෙනවානේ.
ඉස්සර සරියුත් හාමුදුරුවෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් කියලා ඉන්න කාලේ හැම එක්කෙනාටම පන්සිල් ගැනලු කියන්නේ. එයා තාපසය ගොඩක නායකයෙක් වෙලා ඉන්නේ. ඔන්න රජුරෝ එක රාජධානියකට ගියාලු මේ තාපසයෝ. ඔන්න රජුරෝ ආපුවම තාපසයා වඳින්නේ මේ ප්‍රාණඝාත කරන්න එපා, හොරකම් කරන්න එපා, කාමයේ වර්ධව හැසිරෙන්න එපා, බොරු කියන්න එපා, සුරාපාන කරන්න එපා කියලා ඕවාමල කිව්වා. රජුරණ හොඳටම කේන්ති ගියාලු. හොඳ වැඩක් කරන්නම්කම් කියලා හෙට එන්න අපේ දානෙට කියලා මේ ඔක්කොම තාපසයෝ ටිකට මේ මැරෙන විදිහට වැඩ කළා. දීර්ඝ විස්තරයක්. මේ තාපසයෝ ටික ඔක්කොම මැරුණා. රජුරෝ කේන්ති ගිහිල්ලා. නසුදුසු විදිහට බණ කියන්නේ. There is a kind of one of the famous Jatakas about that. So whenever Sariputta, it seems in his previous life, he was an ascetic that was always teaching and praising the 5 precepts. රජුරෝ හැම අරවක් කරනම එක්කෙනෙක්. රජුරන්ගේ වැඩේම ප්‍රාණඝාත කරන, හොරකම් කරන, කාමයේ කරන, බොරු කියන, සුරාපාන කරන එක්කෙනෙක්. So then one. ඒ රජුරවන්ට මේවා කිව්වම හොඳටම කේන්ති ගියා. So then this king in one area who was like a real mafia boss. So the king used to like go here and then killing and stealing and having sex with other people's wives and lying and like being intoxicated. And he was known for that. And this king at some point got the idea to go and visit this ascetic. And the ascetic again started telling to him like about like don't kill, don't steal, blah blah blah. So the king got really fed up with this, and he told this man basically to take out everybody there or just this one? ඔක්කොම තාපසෝ. දැන් මොකද මේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ ඒ තාපසයා තමයි නායක So තාපසයා. this Sariputta in his past life, he was like a leader of the ascetic order. So the king, because he got completely fed up with this, he ordered his man to get all these ascetics and make them work so hard they died from overworking. නෑ ඒක ලොකු කතාවක් මම කියන්න ගියේ නෑ. Story that step by step they really like make them swallow the words about not killing, not stealing. නෑ ඒක මේ ලොකු කතාවක් කියන්නේ රජුරවන්ට හොඳටම කේන්ති ගිහිල්ලා එන්නකො හෙට අපේ දානෙට කියලා මාලිගාවට එන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ එන්න කියලා අසුචි භාජන තමයි ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා තිබ්බේ කන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්න එහෙනම් තාපසවරු කන්න කියලා දුන්නා. ඒව එපා කියලා යන්න යනකොට පඩිපෙලේ ලිස්සන මොනවද දාලා තිබ්බා. ඒව ලිස්සල ඔක්කොම තාපසවරු වැටුණා. ඒ වැටුනම රජුරන්ගේ බල්ලෝ ඉන්නවා. ඒ බල්ලෝ ඉල්ල ඔක්කොම තාපසවරු ටිකව කෑවා. මරාගෙන කෑවා. Every day he was invited to all order of the monks or the ascetics for meal for the next day. And what they prepared for meal was shit. So they were offered like, full, bowls, served bowls of shit and said, ඒවා "This is ඕන your-" තරම් ගන්න කිව්වා. And they told them, please feel free to eat as much of this as you like. So then they were on a kind of stage or something, and there was only one place how to get out of the stage. There was some kind of staircase or something. And beforehand, the king prepared like that part was covered with something very slippery. So all the ascetics, when they were served the bowls of soup, they got up to leave, and they were leaving to this part. It was slippery, and all of them slipped and started like sliding and falling and everything. And at the bottom of the stairs, the king put his hounds, dogs for hunting that were specially trained and probably not given food. So when these monks started falling there and everything, he used the dogs, and the dogs attacked them. The ascetics and killed them. ඉතින් අර පන්සිල් නොසුදුසු වෙලාවේ නොසුදුසු පුද්ගලයන්ට කියන්න ගියාම ඕ වගේ වෙනවා. So this girl, if you go to tell about the practices to a person that is not ready for that, this is what can happen. ඔව් හොරර් ස්ටෝරි. ඊට පස්සේ දෙවිවරු හොඳටම කෝප වුණා. දෙවිවරු කෝප වෙලා
ඒ රජුරන්ගේ රටම විනාශ කළා. Oh yeah, that is always the best thing. So they was able to angry and they didn't kill the king. They wiped out all of the people. ඉතින් එහෙනම් අද දවසට අපි මෙතනින් සමාප්ත කරන හැම දිනකට So that's it for today.